Hallo. Just saying, man. Marijuana? What, sorry? No. Marijuana, fuck off. Aber du machst immer tolle Berichte. Die scheiß Antriebswelle. Hallo. So, da sind wir wieder. Das ist jetzt wieder mal Zeit für einen Vlog drumherum, was hier so los ist. Und bevor ich gleich noch zur Zufahrt gehe und mich dann mit jemandem treffe, schauen wir uns mal noch den Parkplatz an. Ja, das ist so eins dieser Autos, wo dann diese Monster Trucks immer drüber fahren. So, den SVJ hatte ich letztens nicht erkannt. Ich weiß nicht, was das hier ist. Aus Honor-Zeiten oder irgendwo aus Russland. Sowjetunion, UdSSR. So. Direkt aus dem Gulag. Der wurde im Gulag gebaut. T613. Da, wo bei anderen der Motor ist, da sind hier in dem Auto die Schuhe. Da ist noch eine Box aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ja. So sieht er aus. Aber nicht nur der ist rostig, sondern auch hier dieser BMW. Hat auch schon bessere Tage gehabt. Und, gucken wir mal ein bisschen noch weiter, Carbon. Der 8er. So, und jetzt geht's zur Einfahrt. Ja. Huh? You right? Yeah, I'm fine. Like always. Good. It's a bit greasy out there. I thought you would take your Golf. Yeah. I'm going to take the daily round. No, it's quite greasy out there. Yeah, less emissions because of Greta, the girl. No, it's a Golf, so Yeah. it has loads of emissions. Yeah. They just lied. Okay. I've got to park, all right? Yeah. Catch you in a bit. Das ist ganz wichtig. Also ich will eigentlich ich wollte mal geparkt. So, sieht so aus wie diese Atomics, vielleicht ist es auch eine. So, der Alpina muss zurück. Für diejenigen, die sich nicht so auskennen, Alpina hat eigentlich nicht das Alpina-Zeichen als Emblem auf den Fahrzeugen, sondern das BMW-Zeichen, weil die dürfen das BMW-Zeichen benutzen.
So, also bei dem ist die Greta nicht froh. Der tippt mal ein bisschen auf dem Handy, während er fährt. Der hat sehr hohe Emissionswerte. Aber bei dem, der ist das Elektrotaxi. Da wird sie mit den Zöpfen wedeln. Hi Dale. Ja. Braucht aber viele Anläufe. Guck mal hier einen Speziallack vom M. That's the important thing. Up to that type R, I was behind you in the clear. Oh, yeah, fucking hell. He just We was just came round the corner and he was sideways. We had to take like, hello. We had to take evasive action. Yeah. It's one of those things where your brain just goes left. Yeah, I'm going left. Yeah. Committed to it. Alright, catch you a bit, man. Yeah, no worries, mate. Catch up. How are you, Mark? Good. It's drying up a bit out there. It's actually going to be quite nice. Yeah, maybe you can take me for a lap later. Oh, maybe. I don't know. It depends. Have you been good? Yeah. So for how long will you stay? So I've got the track day tomorrow. Oh. Yeah. And then I'll go home and then TF after the track day and then I'll go home that night. So tomorrow night. Will you come back this season or? Yeah. I've got another, I think, 4 trips planned. 4 trips? I think so. Then I might even extend it because there's talk about them extending the season into December. So we'll see. So I'm doing, 3 trips, man. So I'm doing 10 days at the beginning of November and October. And how was the driving with the Golf? Different? What do you mean? Yeah, I saw pictures that you were... I took it out ages ago. I took that out earlier on in the season. I had problems with this, so I just took my daily out. Oh, okay. People on board. It's good. Yeah, It's great. it's good. The highest MPG back though. Okay. And you spend so much money each season for driving to this place. Yeah, but it's not too bad. Yeah. I mean, accommodation's cheap. Yeah. Driving over in the diesel's pretty cheap. Yeah. The biggest cost is fuel and tyres for this thing. How much this season? By the end of the season, I'll have probably done, I don't know, £5,000 or £6,000 on fuel, about £3,500 on tyres, something like that, and it's all the little things in between, things that go wrong, servicing. But no damage this time. No, it's been good as gold this season. It's been pretty dry all year. We've had this Indian summer. Yeah. So because it's been so dry, to be honest with you, there have been fewer accidents. So Yeah. it's been good. That's good. Okay, so let me make a short cut. No, it's too dirty. Don't film the car. It's filthy. Oh, and Spa. I'm doing Oh, Spa. again. So doing Spa again in November. Spa Okay. in the wet is the best track in the world in the wet. Like the grip through the asphalt in the wet is 10 times better than at the ring. Yeah. So always do Spa at the end of the year because it's cheaper and it's wet. It's perfect. Yeah. So, hier 2 alte Asconas. Aufwendig restauriert.
Mit dem Käfig drin, schätze ich mal, haben sie nicht die serienmäßigen 75 PS, sondern da wird schon was mehr sein.